The President of the Gambia, Barrow, has told the United Nations General Assembly on Thursday that the coronavirus pandemic threatens country's existence. He said the effects of the COVID-19 devastation is immense on health care systems which are fragile. But he says the Gambia's National Development Plan is left shattered by the pandemic. Here is more details of that in this report. The COVID-19 global pandemic, in the presentation of the Gambian president, would cause a backlash on the development aspiration of the people by crippling the healthcare systems across the globe. Zooming his lens on Africa, Barrow opined that small nations like the Gambia are struggling with debt servicing, making their response to the global pandemic a daunting task. Small and developing nations have been struggling to manage their debt burdens while trying to develop their economies. The outbreak of the pandemic has reversed our gains, with low revenue earnings and high public expenditure becoming the norm. The Gambia's economy has shrunk to 2% of GDP and it continues to contract. Our tourism sector, which is a major employer and foreign exchange earner, is devastated, and unemployment is increasing rapidly. Implementation of our National Development Plan 2018-2021 has been hampered by the pandemic, as the UN Decade of Action for the implementation of Agenda 2030 has been undermined by the outbreak of the pandemic. Given this situation, President Barrow argued that collective fight against the pandemic has shown the need for action-oriented multilateralism more than ever before. He reaffirmed Gambia's commitment to UN Charter, under whose principle his government had provided relief packages mainly in food to the most needy people in the West African state. He pledged that developing nations would continue to look for support packages from UN and partners to enable them service the economic downturn due to the COVID-19. Gambia reiterates the strong call by the African Union for debt relief or debt cancellation, enhanced access to global finance, reduction of transaction costs on remittances, and increase global solidarity and partnership. We hope that the unique circumstances and challenges of the least developed countries, especially countries in transition like the Gambia, will be accorded special and speedy consideration. The Gambia, in the view of Barrow, will have to deal with a post-pandemic hijis to reinforce the gains in the restoration of democracy as well as the reconciliation process in the country. As it stands, more than 1 million people had their access to education intercepted by the institutional shutdown brought about by the coronavirus. Various other reasons, including lack of distance learning facilities for education sector, have contributed to the recession in the teaching and learning business. For EYEAFRICA TV, I am Omar Ahmad Toure. All right, Omar Ahmad Toure, Jirejef, thank you very much for that report. And to widen the discussion on the matter, I'm glad to say joining me this morning is Essa Damfa of NPP. Mu ngi noonu comme ni ngeen ko déggee ci report bi dañoo yaatal waxtaan bi ci li nga xamante ne mooy président dal dina ko wax ci li nga xamante ne mooy ci jotaay boobu mu waxoon ci démb. Essa Damfa bu NPP mooy suñ gan ci suba sile. Essa ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la dalal ci jotaay bi ñu bàyyi nga nuyoo ñuy seetaan. jërëjëf di nuyu askan bi yëpp di leen wax na juma mubarak di rafetlu di jaajëfal tamit management of EYEAFRICA TV incha allah di si kanam dinañ wéyal waxtaan bi. all right thank you very much ñu dooree comme noo ko waxee rek ci waxtaan bi la ñoo yegsi ci noonu dañoo commencé ci adresse bi démba luñ ci jàpp ñu bari ñu ngi ko wax may ne li ci gën a bari ci président Barrow bu mu doon adresse United Nations bi dana wax yu bari comme ni mu dellusiwaatee ci taxawaay nguur gi ak ay jéego yi nga xamante ne nguur gi jël na ko waaye li ci doon gën a fes te ñu bàyyi ko xel mooy daf doon wax ci initial si nga xamante ne wala boog initiation si nga xamante ne nguur gi jëlal nañ ko lu mel ni comme dooleel démocratie the rule of law ak yu mel noonu waaye tamit ci mel noonu dana ci doon gën a lim ci process bi nga xamante ne dooroon na ko introduce na reforms di TRRC Janneh commission ak draft constitution bi waaye démba déggum ñu mu wax ci ndax loolu dafay firndeel ne
ci yooyu dafa mel ni fail na wala lajj na ci ñu bari ñu ngi koy jàppee especially bu ñu gisee ne lu yàggut ñu dal di rigage li nga xamante ne mooy draft constitution bi. waaw di adresse bi dem General Assembly bi xam nga ku nekk da nga joytu sa constant sa problème sa gàllankoor boo xam ne moo fees sa réew mi. Progressing report and also the situational report. Yes. It's in two parallel form. ko boo xam ne loolu sa progress la comme mu ngi ko wax all the time aduna bi yëpp seede nañ ne when it comes to democracy and good governance kooku champion na foofu noonu waaye financial growth ci naka. waaw ci all sectors nga ngi freedom of expression si good governance la bokka waaw understand nga to political landscape politics bi si réew mi nga jox nga dooleel ku nekka nga mën a wax sa boppa nga mën a register sa political party nga mën a dox sa doxin ak free atmosphere boo xam ne doo am benn gàllankoor lu jógee si wàllu security forces o wàllu executive ku nekk rek da nga am sa independent boo xam ne da ngaa def sa politique bi lu la neex understand nga loolu there is no executive interference in day to day running of opposition parties naka la ñu ronee seen loolu mu ngi ci ñëpp a gisal loolu ne tamit when it comes to good governance direct interference boo xam ne ñu daan dégga always order from the top executive interference. non waaye yow tamit da ngay nangu ne bu fekkee ne yaa ngi wax lii tey li gën a bari li doon gën a fes ci yéen si seen kàddu ak président Barrow mooy am na ay initiative yi ñu fi jël am na lu fi xewoon war nañ koo gestu war nañ koo seetaat ngeen li nga xamante ne mooy institute ay commissions te loolu bokkoon na li nga xamante ne mooy di jaane CRC mooy di Constitutional Review Commission bi ak yu mel noonu te président Barrow daanaka adresse yu mu doon def gën a bes loolu bokkoon na ci li moo gën a wax ne nguuram bi def na ci te loolu ndam la te legacy la bi nga xamante ne moom mu ngi ko doon bàkkoo. waaw loolu laay ñëw nii xam nga ne maa ngi dooree bii waxu ko. maa ngi dooree. waaw si good governance da nga maa wax ne pour ma jox la misaal. waaw loolu moo tax ma jox la 2 or 3 things. ok léegi when it comes to reform agendas. waaw part of it is constitutional reform. understand nga. moo indi CRC. yow nga wax fii jaane commission loolu tamit dafay good governance la bokka because doo mën a ñëw rek tuumaal APRC on something boo xam ne you cannot substantiate foog nga indi commission boo xam ne mooy check everything lu transpire within that period. waaw léegi ñu indi ay report li may wax mooy bëgguma sax ñu du justify ak yooyu xam nañ ko li may wax mooy li gën a lu gën a bari bu mu doon wax moom président bi daf doon wax ne daf doon fàttali gars yi si progrès bi fi ñu toll ci yëf yi waaye bii daf ci waxu dafa mel ni draft bi bu ñu ko daaxee ba ci National Assembly dafa mel ni loolu tax na moom si xëy na ñu bari ñu ngi wax ne dafa mel ni daal affaire yi comme fail na moo tax waxut ci. non it's not about am nga ne fail ak not fail loolu it's not about from his side lu mu war a def na ko. waaye léegi there's no monopoly in the system kii dafa war a constitute commission boo xam ne ñoo war a reform our law ñoo war a bindal loi yu es try na ba indi leen xaalis facilitate nañ everything jox nañ leen moto seen table allowance pari everything gàllankoor bi jógut si executive léegi su ñu yooyu ba si parlement that's a separation of power. non waaye ñoom dafa mel ni non lu nekk ci biir moom def leen yan ji ñu bari ñu ngi wax ne loolu def leen feebar moo tax concerns were raised even at the executive level or the highest level. comme ñu bari ñu ko waxee loolu is a matter of perspective. loolu xalaat la nit ñi ku nekk da ngaa am right for your own opinion. non waaye dañ ko wax. that's correct naka lañ ko dee substantiate where do you see president demoralizing the draft constitution o wax ne danañ ko reject. non moom du ko wax waaye ñi ko jege buñ ko waxee. dafa mel ni ñan ñoo jege ñan ñoo ko because man mii if I'm coming here today do you hear know that you have nothing to know that I'm coming here or not. waaw président I don't have to take order from him. to be coming here presidential advisers yi ñu léegi président ñoom seen xalaat la ñuy wax waxuñ ne government bi position of the government you have government spokesperson. kuy digal président bu waxee dafa mel ni loolu lay waxee président bi. ma ne government dafa am kuy wax si tuuru government bi man mun naa wax loo xam ne fii is not represented his opinion it's my own opinion te mën naa wax ne man suma opinion gis this. te yow yaa ngi koo defend. kon dafa mel ni su fekkee ne ñoom ñu ngi wax lu amul dañ koy misrepresent. waaw man koo defend boo xam ne suma own opinion laa koy defend ak suma wér boo xam ne wéral naa ko it's not about from the government position. Government position be always you will see government spokesperson to come and speak on behalf of the government. Is it fair ngeen di defend ki nga xamante ne mooy Gambien si moom lay óolu teg ko mu doxal yëf yi te tamit doo leen wax li nga xamante ne mooy ci lu moo doxal seen xalaat ngeen di waxee est-ce que tamit loolu fair na. non xam nga politics is dynamic. We are politicians.
okay government doxee si policies and programme waaw so seen progress based on their policies and programmes ñoom seen government spokesperson ñoo ko ne jàngat bi ñëw wax nit ñi waaye politicians yi politique is like a very logic understand nga yow measurement bu ngay ñëw jël rek mooy measurement ni politicians yi is very dynamic sa own xalaat sa own there is nothing scientific in it ok is fluctuating ok ñu dem boobu leer na beneen tamit bi nga xamante ne wax na ko mooy affaire national development plan bi wax na Covid 19 ñu bari jàpp ne tamit lu gën a bari léegi président bi buy wax ci jafe-jafe day wax ne Covid moo tax yëf yi doxatul moo crumble économie bi ak yu mel noonu ñu bari jàpp ne loolu amaana nit mun na ko mun a nangu waaye di national development plan 6 months wala 5 months la fi Covid nekk loolu bu ko attributé ak Covid dafa mel ni Covid moo garaaw rek wala moo ci mënu dara rek moo tax waaye loolu dafa ñu bari jàpp ne loolu dafa yomb trop. Covid is undesirable visitor boo xam ne dafa ñëw ravage everything. waaw dafa ñëw dal ñu kenn séntuwut ko soo gisee ne léegi 99.9% of the world leaders su ñoo gaaral seen kàddu au su ñoo def seen speech anywhere in the world foog ñu laal Covid bi. waaw loolu mooy understandable. good so Gambia is not an exception ñun tamit foog ñu jooytu loo xam ne foofu la ñu laal gën a laal foog ñu jooytu ko. waaw pour àdduna tamit xam ne ñun tamit économie bi loolu mun nañ koo nangu jafe-jafe ñëpp xam ne depuis maaj ak léegi loolu moom ñëpp xam ne jafe-jafe am na te nguur gi am na ci taxawaay waaye national development plan bi laay wax bi ngeen ñëwee am na la ngeen fi fekkoon ñu bari ngeen ñëw ñu bari waxoon ne loolu jàmme li fi bàyyi la ngeen ñëw ngeen soppi ko teg seen plan te yéen nekkul yéen a ko xalaat tey bu président Barrow di wax ne Covid bi moo tax loolu tamit mu xalaat laaj ji est-ce que xel mun naa nangu loolu. waaw xam nga ne finance bi is the driving force. is the backbone of any development. waaw léegi nga ne yow yaa wax ne si wàllu économie bi. waaw so wàllu économie su demee wàcca dépense bi wàcca am bi wàcca kon foog dépense bi wàcca. waaw loolu foog mu am so économique bi ñu ñëpp nangu nañ ne wàcce na. waaw waaye on top of that tomorrow laying of the foundation stone yoon yoo xam ne dañu lay war a commencé di teg seen xeer bu njëkk bi. waaw si national development plan la bokka. loolu amul dara lu mu def ak Covid. understand nga. boobu is in progress loolu xam na ne. Covid bi dafa wàññeeku ñun suñu am from 6% to 2%. so da ngaa gis programme yu bari boo xam ne ñu ngi koo séntu pour defar ko pour def ko dafa gàllankoor dafa am problème because of am bi moo wàcca foog ñu leeral askan bi xamee noonu era bi mu ngi fa programme bi yëpp a ñu teg fu ñu nekk waaye financial muscle bi mooy problème bi waaye on top of that am na jéego yoo xam ne government jël nañ ko. pour at least gis nañ de major projects yi bu ñu fail including Hakalang Road boo xam ne dinañ ko teg di foundation stone tomorrow inshallah. ok and Gimbala in CRR North.